Hello guys, ato ning solbo ning problema ni Princess. Okay, so kung naglisod mo sa module, di atong pasayonon. Okay, so the problem is nag-ingon din na nga 3x to the fourth. Okay, dayon minus x cube plus 0x squared plus x minus 2 divided by 3x squared plus x plus 1. Okay, so anong naatay gibutang 0x squared din na. So hinumduman na to nga kung mag-divide tag polynomial pod, kailangan naka-arrange ang ato ang mga terms, no, from highest to lowest. Since ang given wala man tay quadratic term, actually ang given is kini lang 3x to the fourth minus x cube, pero wala ni. Pero anong ibutang nato ni, kay ang rule kailangan nato i-arrange siya, kaya kung mag-subtract na tao niya dapat kailangan nga ma-sequence siya. So x squared quadratic term, sunod niya is linear term, then constant term. Okay, so first rule, divide nato ni ang numerical coefficient kini sa dividend ri sa numerical coefficient sa divisor. So this 1, then x to the fourth divided by x squared, so that is x squared. Okay, kay saman minus man na siya, di ba? Minus siya ni. Then sunod kanang atong first quotient nato atong i-multiply kada term diri sa divisor, then mahimo na pud natong next natong dividend. So 3 times 1 3, and then x squared times x squared, that is x to the fourth. Next sa second term, x times x squared, so that is x cube, then plus 1 times x squared, so simply x squared. Okay, then subtract 3 minus 3 0, so 0 something, multiply something, so 0 or cancel. Okay, dali na negative 1 minus positive 1. The result, mahimo na siyang kini mentally change na to siya as positive, as negative. Mahimo na to negative, then dire mahimo na siyang positive. So negative 1 plus negative 1 na dayon, so nahimo na siyang negative 2. Copy the variable and the exponent. Sunod 0 minus 1, syempre kulang siya og 1 or negative x squared. Next is bring down na to ang next term, which is x. Okay, so muna po na itong next na to. So negative 2 divided by 3. Naglisod si Princess Anna kay fraction daw. Ay kabila ka, kung fraction, di fraction na itong answer. Okay, di na siya problema, friends. So 2 over 3, then x cube man minus x squared, so x na lang. Okay, then sunod simplify, balik ko na po na to ang process. Okay, 3 times negative 2, 6, negative 6 divided by 3, eh di simple, negative 2, then copy the variable x squared times x cube. Okay, then sunod rin na po ka negative 2 third times 1, katurag yapong numero 2 third, negative 2 third, then x squared. Okay, x times x, sunod sa 1, any number multiplied by 1, katura pong numero ang imong i-multiply, so kanira yapon negative 2 third, then copy the variable x. Okay, subtract na po ta. Okay, so parehas man na siya sign, then the same for number, so mentally change na to ni siya. Okay, so negative 2 plus 2 positive 2 0. Okay, si cancel. Dali na po ta sa negative 1 plus positive 2 third. Okay, so kailan may answer na to. So you have negative 1
third. Copy the variable x squared. Namang nahimo na siyang 1/3. Testingan na to negative 1 minus negative 2/3. Okay, so kini mentally change, kini po siya mentally change, may positive. Okay, so para mas sayo na to atong ilinya. So instead nga naana siya di sa ubos, so dali na to ibalhin na to siya, so plus naman siya, so plus 2/3. Okay, so common denominator 3 times negative 1, edi negative 3 times 3 divided by 3, 1 times 2. Okay, so dito, so negative 3 plus 2, edi negative 1 over 3. Okay, so muna siyang 1/3 ang atong answer dere. Okay, sunod dere na pod 1 minus negative 2/3. Dere na pod 1 minus negative 2/3. So again, mentally change the sign, then also the operation. So in bantay nga nahimo na siyang plus, kini nahimo po siyang positive. So medyo maglisod man tag nga ang dagway, so atong i-straight. So 1 plus 2/3. Okay, so denominator, common denominator is 3 times 1, you have 3, then plus 3 divided by 3, 1 times 2, edi 2. Okay, so 3 plus 2, edi 5 over 3, so 5 over 3. So atong ibutang diri sa atong answer is positive 5 over 3x. Okay, then kani nga to ato ning i-bring down diri. Okay, negative 2, sumpay na to. Okay, sunod kini na pong 1/3, i-divide na po nato sa 3 diri na. Okay, ano na to negative 1/3 divided by 3. Okay, kung fraction gani mag-divide ka og whole number, copy the fraction 1/3, then your divisor. Okay, you get the reciprocal of your divisor. Since this is 3 over 1, the reciprocal of that is 3. Pero dili na divide atong gamiton, kung dili multiplication. Reverse of 3 over 1 is 1/3. Okay, so multiply na ni siya. So ang resulta, numerator is 1 times 1 man, then 3 times 3 is 9. Copy the negative sign. Okay, copy the negative sign. So ang result nato, butang nato diri, is negative 1 over 9. Ang 1 over 9 kini gikan ni siya sa negative 1/3 divided by 3 kanini kaganina nga atong gi-solve kini negative 1/3 divided by 3. Okay, ang rule niya is atong kuhaon ang reciprocal sa divisor, pero atong i-change to multiplication instead nga division siya. So rule na po nato sa fraction, multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. 1 times 1, so 1. 3 times 3 is 9. Okay, sunod kana na pong 1 over 9, unay multiply na to diri sa 3. So discuss pa na nato. Okay, sige, 1 over 9 negative man na siya, i-multiply na to siya sa 3. Okay, gamit lang ta reduce concept. So 3 by 3, 1, 9 by 3 is 3. So ang result is 1/3. Okay, so negative 1/3. Okay, ang 1 over 9 times 3, ang result is 1/3. Since negative man na siya, so negative po diri x squared
Okay, sunod. Okay, dili na ito ng shoot. Sunod. Ang 1 over 9 times x. Di siyempre, negative 1 over 9x minus 1 over 9 times 1. Ay, balik gapon na siya. Ano gapon nga numero ha. Okay, then kini cancel. What about this minus? Okay, ay kadaghan. 5 over 3. Okay, so mentally change. This one mentally change also. So ma-plus na siya. Plus 1 over 9. Di man siya parehas of denominator, so we will get the greatest common denominator, which is 9. Okay, 9 divided by 3, yes, ilaman 3 times 5, 15, plus 9 divided by 9, 1 times 1, 1, so 16 over 9. Okay, so answer there is 16 over 9. Copy the variable x. What about this last? Okay, so 2 negative 2 minus negative 9 pod. Hima po ta diri og example. Negative 2 may mo na siyang plus 1 over 9. Okay, common denominator is 9. Dayon 9 times negative 2 is negative 18. Then plus 1. 9 divided by 9 is 1. So negative 18 plus 1. May utang kang 18. Bayaran mo ng piso. So kulang ka pa rin ng 17 over 9. Tama ba yun? Let us see. Let us check. Negative 2 minus 1 over 9. Okay, 9, negative 2, negative 18. Okay, so next is negative 17 over 9. Okay, yan na. Ito yung remainder natin. Remainder. And ito yung quotient natin. Okay na. Ito yung quotient. X squared minus 2 thirds. Okay, thank you.